वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 7 का संस्कृत का लेसन 2 वार्तालाप सेमेस्टर 2 का है डायलॉग। इसके एक्सरसाइज देखेंगे वर्कबुक की। तो ये फर्स्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन है। ये भावेश कम अभिवादयति चेतनम क भावेश सत्करोति तस्य भगिनी। देयर इज अ डायलॉग बिटवीन whom in the chapter वार्तालाप सी भावेश चेतन। रुचिकरम अस्ति एतस्य संधि कुरुत रुचिकरम अस्ति। गिव द संस्कृत वर्ड फॉर चपाती रोटिका। भोजने की किम अस्ति इति क निवेदयति भावेशस्य भगिनी। वज्जनम इति शब्दस्य आङ्ग्लभाषया कः अर्थः वेजिटेबल। अवलेहम इति शब्दस्य आङ्ग्लभाषया कः अर्थ पिकल। तर्कम इति शब्दस्य आङ्ग्लभाषया कः अर्थम बटर मिल्क। भावेश भोजन कीदृश वदति रुचिकरम। सिद्धम एवं संधि कुरुत सिद्धमेव। सेपरेट ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड ग्रुप। शाटिका। Question 2. Write English meaning of the following Sanskrit word. Lavanam salt, modaka sweet ball, siddham ready, idanim now. Write the Sanskrit meaning of the following English words. Rice odanam is not mastu, serve, pariveshayatu, give, dadatu, thanks, dhanyavadah. Filling the blanks with appropriate word according to the chapter. Fourth question. Namaskara bhavesha agacchatu किमपि मास्तु इदानी भोजनम आवश्यकम किंचित तर्कम अपि आवश्यकम एकम मोदकम अपि स्वीकारोति अवलेह अपि अस्ति। True false. Question 5. Chetana is Bhavesh's mother. False. Chetna welcome Bhavesh with the word namaskara. True. भोजने मोदकः अस्ति। ट्रू। दालम अपि मा स्वीकरोति। फॉल्स। मम भोजन समाप्तम। ट्रू। मैच द कॉलम। भोजनम सिद्धम एव अस्ति। आसनं ग्रहण करोति। इदानीम ओदनम ददातु। Question 7. Answer each of the following question in one sentences in Sanskrit. भावेशः चेतनः कथम अभिवादनं करोति। भावेशः चेतनः नमस्कार शब्देन अभिवादनं करोति। चेतना भावेशं कथम सत्करोति। चेतना भावेशं नमस्कार शब्देन सर्वकुशलं वा इति प्रश्ने च सत्करोति। चेतना भोजन विषये कि वदति। चेतन भोजन विषय वदति यत भोजनम सिद्धम एव अस्ति। भोजने की किम अस्ति। भोजने व्यंजन रोटिका मोदकम अवलेयम ओदन दालम च अस्सन्ति। चाय कॉफी वा एतत् वाक्य कम वदति। चाय कॉफी वा एतत् वाक्यम चेतना वदति। आंसर each of the following question in one or two sentences in English. What does Bhavesh say when Chetna asks about tea or coffee? Bhavesh says not a thing right now. Food is necessary. What does Bhavesh say about salt and buttermilk at the time of lunch? Bhavesh says about salt gives as much as is needed and a little buttermilk is also needed. What does Chetna say about pickle? Chetna says about pickle it is necessary. What does Bhavesh take in lunch? Bhavesh take vegetable, roti, sweet ball, pickle, rice and dal in lunch. What does Bhavesh say about the lunch? Bhavesh says the food is tasty. Translate the following passage into English. Bhavesha namaskara. Chetana namaskara. Bhavesh agacchatu sarva kushalava. Bhavesh sarva kushalam. Chetana apavishatu jalam svikaroti. Bhavesh says greeting namaskar. Chetana says greeting namaskar. Come. Bhavesh, is everything fine? Bhavesh says everything is fine. Chetna, please sit down, have water. Second, Bhavesh mastu idanim adena dadatu. Chetanam svikaroti dalam api svikaratu. Bhavesha dhanyavad. Chetana anya kimapi bhavesham. Bhavesha no, let it be now. Give some rice. Chetana, take it, have some
दाल 2. Bhavesh says thank you. Chetna, do you want anything else? Activity. Question mark करना है. Activities. The teacher will speak the following sentences as an example in the class. Bhojan siddham eva asti. In place of bhojan, the student will use what like chitram modam chayam dalam tarkam rotika. Main sentences. चित्र सिद्धम एव अस्ति. दालम सिद्धम एव अस्ति. व्यंजनम सिद्धम एव अस्ति. चायम सिद्धम एव अस्ति. ओदनम सिद्धम एव अस्ति. Teacher will speak the following sentences as an example in the class. किश्चित तर्कम आवश्यकम. In place of tarkam, the student will use word like jalam, payasam, dugdam, shiram, vyanjanam, dalam and make new sentences. किश्चित दुग्धम आवश्यकम. किश्चित जलम आवश्यकम. किश्चित payasam आवश्यकम. किश्चित vyanjanam आवश्यकम. The teacher will speak the following sentences as an example in the class. Tarkam avashyak va. In place of tarkam, the student will use word like jalam, vyanjanam, dugdam, odanam, dalam, avahelam and make new sentences. Vyanjanam avashyakam va. Dugdam avashyakam va. Odanam avashyakam va. Dalam avashyakam va. Avleham avashyakam va. With the guidance of your teacher, prepare the following conversation. Mata उपविशतु जलग्रहण करोति. पुत्र धन्यवाद माता स्वीकरोतु. पुत्र धन्यवाद. इदानीं भोजन आवश्यकं. माता किश्चित् तर्कम् आवश्यकं वा. पुत्र ददातु. माता लवणम् अपि आवश्यकं. पुत्र ददातु मातः. माता ओदनं स्वीकरोति. पुत्री दालम् अपि ददातु. माता अवलेहम् अपि अस्ति आवश्यक वा. क्वेश्चन मार्क. पुत्री मास्तु तिक्कम् अवलेह न रुचिकरं. माता अन्यत् किमपि आवश्यकं. पुत्र इदानीं किमपि मास्तु. भोजन समाप्त. पुनः भोजन स्वादिष्टम् अस्ति. The teacher will divide the student into two groups. One group will say an action words and other groups will enact. For example, khadatu, action of eating. Pibatu, action of drinking. Pathatu, action of reading. Likhatu, action of writing. Tishtatu, action of standing, waiting. Dhavatu, action of running. उपविशतु, action of sitting down. यानी इस हिसाब से आपको बोलना है और ये एक्शन करना है. ठीक है, तो ये आप टीचर के साथ या अपने फ्रेंड्स के दौरान ग्रुप बनाइए और ये सब एक्शन कर सकते हैं. ठीक है. Next question. The teacher will make the student play a game called Khadami. The student will hold their palm in front of them as if it is plate. The student will say Khadami for an edible item and Pibami for a drinking item. If it is neither edible nor a drink, student will keep quiet. The teacher will say the word Mastu. From time to time, the student who make a mistake are out. रोटिकां चपाती खादामि. मोदकं खादामि. अपूपम खादामि. तर्कं बटरमिल्क पीबमि. दुग्धं पीबमि. पुस्तकं लिखामि. काव्यं पठामि. गीतं पठामि. रसगुल्ला खादामि. The teacher will do the action and the student will say the verb. The teacher will do the action of drinking water and the student will say pibati. Make a list of the various food items that are cooked in the kitchen in your house. Now get the Sanskrit word for each day. Rotika, chapati, vyanjanam, vegetable. Modaka, sweet ball. Odanam, rice. Using the word given in the bracket and make sentences as shown in the example. Megh asti jalam nasti. Sthalika भोजनम नास्ति. पुष्पम अस्ति उद्यानम नास्ति. वृक्षम अस्ति फलम नास्ति. कक्षः अस्ति छात्रा नास्ति. ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय.